iyadoo ay si habsami u socdaan howlgallada ka dhanka khawaarijta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed qofkiiba uu $1 ku darsado barnaamijka difaaca dalka iyo xoreynta dalka lagu xoreynayo khawaarijta. Talaabadan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa loogu talagalay in lagu dardargeliyo howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta iyo in shacabka fursad loo siiyo inay mar kale door weyn ku yeeshaan howlgallada iyadoo awalba ay shacabku qayb ka ahaayeen howlgalladii militariga socday. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa isna magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay guddoonka gobolka Banaadir, guddoomiyaasha degmooyinka gobolka, taliyayaasha ciidanka booliska qaranka ee kuwa gobolka iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Kulankaasi waxaa ra'iisul wasaaruhu uu ku booriyay madaxdaasi inay dardargeliyaan howlaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalada Muqdisho lana yimaadaan qorshayaal cusub oo laga hortagayo khawaarijta nafalcaariga ah ee lagu soo jebiyay goobaha dagaalka ee gobollada kala duwan ee dalka. Mas'uuliyiintaasi ayaa ra'iisul wasaaraha u ballan qaaday inay labanlaabi doonaan howlahooda lana imaanayaan iskaashi iyo wada shaqayn lagu xaqiijinayo in laga miro dhaliyo amniga magaalada Muqdisho. dhanka kale sida la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda ee ka hortagga maalgelinta argagixisada National Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee NAMLEC waxaa shalay taariikhdu markay ahayd 14 bishii February 2023 ay soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtirayo khawaarijta. qodobadaasi oo 10 ka koobnaa ayaa waxaan ku xusi karnaa laba ka mid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna in ay sawir faraha ka hayaan macaamiil kasta oo loo furayo sim card cusub kuwa hore u haystayna la siiyay muddo 9 maalmood ah in lagu diiwaangeliyo si waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortagga lacag dhaqidda ee maalgelinta argagixisada. qodobka lagu muhiimsanaa waxa uu ahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu wargeliyay inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta khawaarijta gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2 iyo 3aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. isla arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayaan ku jirnaa. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in dib loo furo dugsiga tababarka ciidamada Qorilow oo ka mid ahaa dugsidii lagu tababari jiray ciidamada qaranka ee Soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeye intii ay jireen. waxaa jiray qorshe ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saraakiil ka socota ADMIS iyo Britain oo booqday deegaankaasi si ay qiimeyn ugu sameeyaan goobtaasi iyo qorshaha dhismaha ee la doonayay in dib loogu furo xaruntaasi oo faa'iido u yeelan doonta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaarkood dibadda lagu tababaro qaarkoodna gudaha Soomaaliya lagu tababari doono. hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka NISA ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarada khawaarijtu ku doonayaan inay ku boobaan hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabkan waxba galabsan. NISA waxay ka warhaysaa in khawaarijta ay isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa sidoo kale hay'adda nabad sugidda ay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha khawaarijta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgallada socda ciidamada qaranka ay wadaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada. howlgal ciidamada SNA ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku dileen ku dhawaad 120 ka tirsan khawaarijta iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay. waxaa kaloo ciidamada u suura gashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyaan cadowga. ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen 18 khawaarij deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. khawaarijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan khawaarijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada SNA ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid. dhanka kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka Mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo khawaarijta ka mid ah oo magaciisa la yiraahdo Salmaan Daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka. dagaalqabaha ayaa la qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin. isla howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta Galmudug waxay khawaarijta kala wareegeen deegaano ku yaala dowlad goboleedka Galmudug. howlgalkaasi waxaa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhawaad 50 xubnood oo ka tirsan khawaarijta arxanka daran ee Al-shabaab.
dhinaca kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar qawaariijtu ay ku soo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. weerarkaasi waxaa qawaariijta looga dilay ilaa iyo 10 qawaariij ah. guud ahaan howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii la soo dhaafay waxaa qawaariijta looga dilay in ka badan 200 qof, waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba Galmudug. dhinaca ajendooyinka marka laga soo tago amniga waxaa ka mid ah in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gabagabeeyay safar uu dhawaan ku tagay dalka Talyaaniga, halkaas oo kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Talyaaniga, wasaaraha Talyaaniga. waxaana madaxweynaha wafdigiisa intii halkaasi ay joogeen ay la sameeyeen wada hadallo wasaarado iyo hay'ado badan oo dalka Talyaaniga ka mid ah. waxaa kale oo madaxweynuhu ka qayb galay shirka IFAD oo ah urur caalami ah oo dhinaca cuntada qaabilsan, kaas oo shalay oo lagu soo gabagabeeyay dalkaas Talyaaniga, Soomaaliya looga cafiyay deemihii lagu lahaa ee xubinimada. dhinaca duulimaadyada waxaa dhawaan shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo laga leeyahay dalka Istaga Imaaraadka Carabta ay bilaabi doontaa duulimaad maalinle toos ah oo Muqdisho ah ilaa iyo Dubai. waxaa duulimaadyadaasi ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yiraahdo 9 bisha soo socota ee March, waxaana la rajaynayaa in 3 bilood kadib la sii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale ee iskaashiga labada dal. ugu dambeynna hay'adda isgaarsiinta qaranka ayaa soo dhaweysay tallaabada iyo shirkadaha isgaarsiinta ku hirgeliyeen heshiiskii isku furista adeega khadka telefoonka ay bixiyaan, waxaana heshiiskaasi oo la kala saxiixday dhammaadkii 2022 hirgeliyey qayb ahaan shirkadaha kale ah Hormuud, Somtel, Amtel, Somlink, Golis iyo Telsom. iswicitaankani waxaa damaanad qaaday hirgelintiisa hay'adda isgaarsiinta qaranka iyadoo fulinaysa dhammaan shuruucda iyo heer nidaamiyayaasha khuseeya arrintan. ujeedka laga leeyahay adeegan waa sidii shacabka loogu fududeyn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka, loona dhiirigelin lahaa tartan ku dhisan adeeg iyo qancinta macaamiisha. markaana iyadoo summary oo English ah, the President of the Federal Republic of Somalia, Dr. Hassan Sheikh Mohamud, called on the Somali people to contribute $1 per person to the National Defense and Liberation Program to help liberate the country from the terrorist Al-shabaab. This move is intended to speed up the operations to eliminate the menace of Al-shabaab and give the people the opportunity to play more roles in the ongoing operation, as most of them have already been part of the ongoing military operations. The Prime Minister of the Federal Government of Somalia, His Excellency Hamza Abdi Barre, held a meeting in Mogadishu with the Banaadir Regional Administration, District Commissioners, and the regional commissioners and the regional security chiefs to discuss ways of beefing up the security of the capital. The Prime Minister urged the officials to speed up the security and stabilization of the capital Mogadishu and come up with new plans to prevent the terrorists from causing any harm to the public. The officials have promised to redouble their activities and apply cooperation and collaboration to ensure the security of the capital Mogadishu. The National Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee, NAMLEC, yesterday on February 14, 2023, issued provisions to strengthen the fight against the Al-shabaab. Among the 10 points issued by the committee, we can mention 2 of them as follows. All telecommunication companies and mobile money service providers are required to register their new customers, and at least a photograph and fingerprints must be kept for each customer to register a new SIM card. And those who have already received SIM cards in the past must be re-registered within a period not exceeding 90 days, in accordance with Article 5 of Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act. The committee informs Somali citizens to avoid any action that may help criminals, especially money laundering and terrorist financing. Money laundering and terrorist financing are serious crimes under the 2nd and 3rd articles of Anti-Money Laundering Terrorist Financing Act of the Somali Constitution. The federal government of Somalia is planning to reopen the military training school in Qorilo, which was one of the places destroyed during the civil war in the country.
Officials from the Somali National Forces, SNA, ATMIS, and Britain visited corridor locality in Middle Shabelle region to assess the site and the construction plan. The intelligence and the security agency NISA has warned businessmen not to obey orders of the Al-shabaab who want to steal their wealth and then use that wealth to kill Somali innocent people. NISA is aware that Al-shabaab is trying to call businessmen in Lower Shabelle. The security agency is also calling the Somali people to stay away from areas that Al-shabaab are controlling or are present, since those places are being targeted by the federal government security agencies in the ongoing offensive against the terrorists. The Somali National Army has continued to register more achievements in the ongoing offensive against the terrorists. An operation carried out by SNA in areas of Mudug region killed almost 120 of Al-shabaab members, while many others were injured. SNA also took, liberated, and control of more areas from the enemy in that region as well. SNA and international partners have killed in another operation 18 Kharijistas Al-shabaab in Sabit area in Lower Shabelle region of southwest state of Somalia. The Shabaab members were initially repulsed and defeated in an attack they wanted to carry out at SNA camp in Sabit area. In another operation in Mudug region of central Somalia, the Somali National Army captured a senior member of the Kharijist Al-shabaab by the name Salman Dadir, who was also the head of explosives used to harm the Somali people. The conspirator was caught while carrying explosives and medical drugs. The Somali National Army, SNA, and Galmudug State Local Forces have taken control of Khayat, Nasgame, and other areas previously held by the terrorist group of Al-shabaab. During the operation, the SNA killed about 50 members of the brutal Al-shabaab group. Now in Jubaland, National Armed Forces have foiled an attack by the Kharijites in Afmado, Sabib, and Anole districts in Lower Juba region of Jubaland State. About 10 members of the terrorists were killed during the operation. In total, more than 200 members of the Kharijis Al-shabaab were killed in the operations that took place this week, especially in 4 states: Jubaland, Southwest Somalia, Hirshabelle, and Galmudug. Agendas out from the security now. The President of the Federal Republic of Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, has ended his visit on Italy, which was an official trip where he had meetings with the leaders of the country, including the Prime Minister and the President of that republic. The President and his delegation held talks with the leaders of Italy regarding the strengthening relations between the two countries. The President also met with the Somali community in Italy. And the UAE-based airliner Fly Dubai will launch direct daily service to Mogadishu Aden International Airport from 9th of March 2023. The carrier will redouble the frequency of flights from 1st June 2023, making it the first carrier to connect Somalia directly with Dubai and the United Arab Emirates. The flights are expected to boost economical ties and cooperation between the two countries. And finally, the National Communication Authority has welcomed the move by the telecommunication companies in the country to implement the agreement of interconnectivity of the telephone line services they provide. The agreement signed at the end of 2022 was partially implemented by Hormuz, Somtel, Amtel, Somlink, Golis, and Telsom companies. This move is supervised by the National Telecommunications Authority, implementing all the regulations in place. The purpose of this service is to make it easier for the public to access telecommunication services in the country and to promote competition based on service and customer satisfaction.